I am very excited to be in the house of the Lord today. Estoy emocionado de estar en la casa del Señor este día. It is a great privilege and a great honor to be able to bring the word of God for you guys tonight. Es un gran privilegio y honor traer la palabra de Dios esta noche. I don't take this lightly. No lo tomo por poco. I come up here trembling in the Lord, amen. Vengo aquí con el temor del Señor. If you ever desire to do something like this, Si deseas hacer algo como esto, read the book of James and then come to me and say if you still want to do it. lee el libro de Santiago y luego cuéntame si todavía lo quieres hacer. Before we get started, Antes de comenzar, I'd like to honor the lead shepherds of our home, me gustaría honrar los pastores de la casa, Pastor John and Pastor Danielle. Pastor John y Pastor Daniel. I honor you guys. Los honro, I appreciate you guys. los aprecio And I love you guys so much for everything you guys do for us each and every day. y los amo tanto por todo lo que han hecho, For your yes, por tu sí, for your prayers, por tus for oraciones putting up with every single one of us. Amen. y por lidiar con cada uno de nosotros. I'd also like to honor our founding pastor, También nuestra fundadora, Pastor Donna, Pastora Dana, our prayer warrior, nuestra guerrera de oración, our prayer coordinator. nuestra coordinadora de oración. We honor you and we love you, Te Pastor. honramos y te amamos, Pastora. I'd also like to honor Pastor Jaime and Pastor Brenda, También a Pastor Jaime y Pastor Brenda, our Tolleson campus pastors. nuestros Amen. pastores de Tolleson. I love you, Pastor. I thank you for everything you poured into me, into my family. I love you. Gracias por todo lo que has puesto en mi vida y en nuestra familia. And to all our pastoral team here at Family Worship Center, I honor you guys. Y todo el equipo pastoral los I thank you honro. guys, Pastor Mando, Pastor Martin, Pastor Mando y Martín, Pastor George, Pastor Dago. Pastor George Hidalgo. Thank you guys so much, because without you, the kingdom of God can't move forward. Porque sin ustedes el reino de Dios no puede avanzar. And before we get started, if y'all can open up your Bibles to the first book of Samuel, Si pueden abrir sus Biblias a Primera de Samuel, chapter 16, capítulo 16, verse 11 through 13. versículos 11 al 13. We're going to be reading a lot out of the book of Samuel today. Vamos a Amen? leer mucho en el libro de Isaías, Samuel. So if you haven't read the book of Samuel, Si no han leído el libro de Samuel, today is going to be your day. hoy va a ser el día. The word of God says like this. La Biblia dice así. Then Samuel said to Jesse, Entonces dijo Samuel a Isaí, are all your sons here? ¿son todos estos tus hijos? And he said, there remains yet the youngest, Y él respondió, que todavía queda el menor, but behold, he is keeping the sheep. pero él está con las ovejas. And Samuel said to Jesse, Y Samuel le dijo a Isaí, send and get him, envía por él, for we will not sit down till he comes here. ¿por qué no nos sentaremos en la mesa hasta que él llegue? And he said and brought him in. Envió pues para que él venga. Now he had a beautiful eyes Él tenía ojos hermosos, and was handsome. era hermoso. And the Lord said Y el Señor to Samuel, el Señor le dijo a Samuel, arise, levántate, anoint him, úngelo, for this is he. porque este es. Then Samuel took the horn of oil and anointed him, Entonces Samuel tomó un cuerno de aceite and anointed him in the midst of all his brothers. y lo ungió en medio de sus hermanos. And the Spirit of the Lord rushed upon Y David el Espíritu del Señor descendió sobre David from that day forward. desde ese día en adelante. With every head inclined, let's pray unto the Lord. Con cada cabeza inclinada vamos a orar. Thank you, Heavenly Father, Padre Celestial, gracias for allowing us to be here today, Lord Father. por estar aquí en este lugar, Padre. I get out the way, Lord Jesus. Me remuevo del camino, Señor. Let it be you, Lord God, that speaks through me, Lord Que Father. seas tú hablando a través de mí. I need you, Lord. Te necesito, I am Señor. an empty vessel, Lord. Yo soy una vasija Without you, vacía. I am nothing, Sin Jesus. ti no soy nada. Anoint your servant, Lord. Unge tu siervo. Anoint my lips, Unge mis labios. and anoint your servant, Brother Zeke, Y unge tu siervo, hermano Ezequiel. and his lips, Lord Father. Y sus labios. May we be in one mind and one accord, Que Lord estemos en Father, un acuerdo, to Señor. bring forth what you have for your A people. traer lo que tú tienes para tu pueblo. Yours is the glory, A ti sea la gloria yours is the honor. y toda la honra. And the Church of Christ said, Y la iglesia dice, amen, amen, amen. amén, amén, amén. Tonight, En esta noche, with the help of the Lord, con la ayuda del Señor, I would like to speak to you guys about les quiero hablar de the journey to the promise. la jornada a la promesa. And there is no better journey to speak about No hay mejor jornada de hablar than that journey of David. de la jornada de David. At least I think. Al menos yo lo pienso así. Well, maybe Jesus' journey was a little more difficult, A lo mejor la jornada de Jesús era más difícil. but here in the text, Pero aquí en el texto we see the moment that the Lord sent Samuel, miramos el momento que Samuel, the prophet, el profeta, he went out to anoint David fue a ungir a David to be the next king of Israel. para que sea el próximo rey de Israel. And it was in that moment Es en ese momento that the Lord que el Señor used the prophet usó el profeta to give David para llevar a David, a promise. darle una promesa. So the Lord gave David the El promise Señor le dio a David la promesa that he was going to be the next king of Israel. que él iba a ser el próximo rey de Israel.
And many people didn't, well, his brothers Sus hermanos and mucha his gente, father y su padre were all in awe estaban asombrados because David was the youngest. porque David era el más menor. It was 8 of them, Eran 8 de ellos and David was the 8th one. y era el octavo. But what they didn't know Pero lo que no conocían is that the number 7, que los otros 7, the number el 7 número 7 is the number for completion. era el número de compleción, de But the number plenitud. 8 Pero el número 8 is the number of new beginnings. de nuevos comienzos. And that's what the prophet Era lo que el profeta was there to declare estaba ahí para on declarar David's life. en la vida de David. A new beginning, Un nuevo comienzo, a promise. una promesa. Amen? Amén. And that's the beauty of the Lord. Eso es lo hermoso del Señor. Because David Porque David was out tending the sheep. estaba atendiendo las ovejas. He was thrown out to tend his father's sheep Fue mandado a cuidar de sus ovejas. because David was a bastard child. Porque David no era un hijo querido, What era un does that bastardo. mean? ¿Qué significa? That David Que David wasn't from the same mother no era de la misma as madre his other brothers. sus otros hermanos. So they looked at him Lo miraban as an imperfection. como una imperfección. But that's the beauty of our God. Pero eso es la hermosura de nuestro Dios. He's not looking for perfection. No está mirando perfección. He's not looking for greatness. No está buscando grandeza. He's looking for humbleness. Está buscando humildad. He's looking for willingness. Está buscando voluntad. Amen? Amén. So if we can put our will to the side, Si podemos poner nuestra voluntad hacia el lado, if we can put our reasoning to the side nuestro razonamiento hacia el lado and choose y escoger to hear from the Lord, escuchar del Señor, then entonces He will Él come through with His promises. vendrá con sus promesas. And you see, when I was preparing for this message, Cuando estaba preparando este mensaje, I felt the Lord reminded me sentí que el Señor me recordó of our 21 days of prayer and de fasting. nuestros 21 días de ayuno y oración. I felt from the Lord Sentí de parte del Señor to remind His church que recuerde a su iglesia, to not forget que no se le olvide the promise la promesa or the promises o las promesas He made you que Él te hizo a ti in those days of 21 days of en prayer and esos fasting. días de 21 días de ayuno y oración. Because that was a lifestyle Porque ese es un estilo de vida that we had to come que tenemos que tener and put part of our y life poner parte de nuestra vida each and every day. cada día. Because the Lord told me, Porque el Señor me dijo, and I'm very careful when I say y this, soy muy cuidadoso cuando lo digo, I made our people, yo hice a mi pueblo, I made Family Worship Center hice a Family Worship Center promises las promesas in those days of 21 days of prayer and en fasting. esos 21 días de ayuno y oración And don't forget it. y que no se les olvide. And even though Y aunque those promises esas promesas may still look far away, se puedan ver lejos, it may be pueda ser because the Lord porque el Señor still has to take you on a journey, todavía te tiene que llevar en una jornada, on a journey to your promise. a una jornada a tu promesa. Amen? Amén. And that's what we see here in the first book of Samuel. Y eso observamos aquí en Primera de Samuel. The Lord makes David a El promise, Señor le hace una promesa a David, but the promise isn't fulfilled right away. pero la promesa no se cumple rápidamente. He took David on a journey Tomó a David en una jornada to test his character, para probar su to carácter, test his faith, probar su fe and to trust in God. y que para que él confíe en Dios. He was testing Estaba probando David's character, el carácter de David, David's faith, la fe de David and David's trust. y la confianza de David. And we start here in chapter 17, verse 17. Miramos en capítulo 17, versículo 17. I believe this is the first small test Es la primera prueba que yo creo that the Lord sets on David. que el Señor pone sobre David. Jesse said to David, his Y son, dijo Isaí a David, take your brothers toma ahora a tus hermanos an offering una ofrenda of this parched grain de este grano and these 10 loaves, y estos 10 panes and carry them quickly to the camp y llévalos prontos al to campamento where your brothers are at. a tus hermanos. You see, Pueden ver, his brothers sus hermanos were out in the battlefield estaban en el campo de batalla where Goliath was at. donde estaba Goliat. They were fighting the Philistines. Estaban peleando a los filisteos. And his dad Y su padre was telling David estaba diciendo a David to go serve his que brothers. vaya a servir a sus He was asking him for an act of servitude. que haga un acto de servitud. Now, Ahora, David had been anointed king already. David ya fue ungido rey. So he had every right Él tenía todo derecho to tell his father, a decir a su padre, no, I've been anointed king no, already. yo soy un rey ungido. I don't got to go. Yo no tengo que ir. They can come get their own food. Ellos pueden venir y agarrar su propia comida. But the Lord Pero el Señor was looking for estaba a heart buscando
un corazón, He was looking for obedience. obediencia, He was looking for a humble heart. un corazón And humilde. that's what David was. Y eso es lo que era David. So what did he do? Entonces, ¿qué hizo? He grabbed the bread and he went. Agarró el pan y fue. And little did he know Y poco él sabía that act of servitude que ese acto de servitud was going to be the beginning iba a ser el principio of what the Lord had promised de him. lo que Dios había prometido. That moment of En servitude ese momento de was servitud going to lead him lo iba a guiar to his first battle a su primera batalla in the journey that the Lord had for him. en la jornada que Dios tenía para él. Because I remind you, Eso me recuerda. they were where Goliath was at. Ahí Amen. estaba donde estaba Goliat. So David gets to the battlefield, David llega al campo de batalla and when he gets there, y cuando llega I ahí, imagine that Goliath wasn't very hard to spot. Amen. me imagino que Goliat no era difícil para encontrar. And Goliath had already came out Y Goliat ya había salido and had told the people if there was anybody that was willing to fight him. y le dijo al pueblo, hay alguien aquí que quiere pelear So conmigo. when David gets there, Entonces cuando llega David, he looks at the giant mira al gigante and asks, y le pregunta, is anyone going to do anything about this? ¿alguien va a hacer algo sobre esto? This dude is out here disrespecting the Lord's army. Esta persona está faltándole respeto al And ejército I de imagine the Dios. people looked at themselves and just couldn't give him an Y explanation. la gente no podía darse una explicación. But David probably saw Goliath Pero David miró a Goliat and he probably said, y probablemente dijo, that's it? ¿eso es todo? This is the guy you guys are scared of? ¿De esta persona le tienen temor? Because you guys must not know Porque puede ser que ustedes no how conozcan great and how qué powerful tan my God grande is. y poderoso es Dios. Because you see, life is about perspective. La vida se trata de la perspectiva. Everyone saw Goliath Cada persona miró a as Goliat this huge, great warrior. como este gran guerrero, But David saw him pero David lo miró as a threat como una amenaza to his God. a su Dios. Amen? Amén. Because every time you're facing a great battle, Porque cada vez que vas a enfrentar una gran a batalla, great victory is going to come out of it. una gran victoria va a salir. On your way to your promise, A tu promesa, the mountain might be big, la montaña se ve grande, but the Lord has given you the power pero el Señor te ha dado el to poder tell that mountain to move a decir a esa so montaña you que se can mueva, walk through it. para que puedas caminar sobre ella. The giant might be in front of you, Puede estar enfrente de ti, but the Lord made you a promise. pero el Señor te hizo una promesa. The Lord had made David a promise, David le dio una promesa and he was not going to let this giant get in the way of y no it. iba a permitir que este gigante se poniera en medio. But before David faces Pero antes que se enfrente Goliath, a Goliat, he has to face his brother, tenía que enfrentar a sus hermanos, because his brother porque su hermano hears escucha that David is there, que David está and he ahí hears that David's talking to the y people, que le está hablando al pueblo, and he immediately gets mad. inmediatamente se enoja. 1 Samuel, we're still in chapter 17, Todavía estamos en capítulo 17, verses 28 to 30. 28 al 30. I told you guys we were going to read the Bible today. Vamos a leer la Biblia hoy. And Eliab, his eldest brother, heard when he spoke to the men. Oyéndola hablar, Eliab, su hermano mayor, And Eliab's anger was kindled against David, estaba lleno de ira contra David and he said, y le dijo, why have you come down? ¿para qué has descendido acá? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas? I know your presumption and the evil of your heart, Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu for corazón, you have come down just to see the battle. que solamente has venido para ver la batalla. It be your own people sometimes, huh? Sí, en veces es tu propia gente. Amén. And David said, Y David dice, what have I done now? ¿qué he hecho ahora? Was it not but a word? No, esto es mero lo que se ha hecho hablar. And pay attention to this. Escuchen esto. And he turned away from him Y le dio la espalda a él. and spoke in the same way Y preguntándole en la misma manera to the people, al pueblo. and the people answered him the same way. Y el pueblo le responde en la They misma were manera. scared. They didn't know what was going Y on. no sabía qué hacer. Church, Iglesia, there's going to be jealousy, van a haber celos, there's going to be anger, va a haber enojo and there's going to be envy y va a haber envidia on your journey to your en promise. tu jornada, tu promesa. And it might be the people Y puede ser la misma that you gente thought que tú pensabas had your back all along. tenía tu espalda de todo This was este tiempo. David's older brother who was telling me Ese era this. el hermano mayor de David. But David's response was like, Pero la respuesta de David era, I'm just trying to figure out yo solamente quiero conocer why you guys are all here so scared. por qué aquí están todos con miedo. And he ignores him, Y lo ignora, and that's what we need to do. y eso es lo que tenemos que hacer. Keep going with the purpose that the Lord has given you. Seguir adelante con el propósito que Dios te Ignore ha what the dado. people are telling you, Que la misma gente que te dice, because they don't know porque ellos no conocen the promise that the Lord made you. la promesa que Dios te hizo a ti.
And I am a firm believer Y yo soy un creyente fuerte, that there firme, are so many characters in the Bible que hay muchos personajes en la Biblia to teach us que nos enseñan of what we should be de lo que tenemos que ser and what we shouldn't y be. lo que no debemos ser. Because we all have the option Porque todos tenemos la opción to either be like David de ser como David or to be like his brother. o ser como su hermano. Amen? Amén. You have the choice to be one of those. Tú tienes la decisión de ser uno de los dos. That analogy of the glass half full, glass half empty, Esa analogía del vaso medio lleno, medio vacío, it works for us in the same way. funciona de la misma manera. We are vessels. Somos vasijas. How do you look at yourself? ¿Cómo te miras a ti mismo? Half full with the Holy Ghost ¿Medio lleno con el Espíritu Santo or half empty of the o Holy medio Ghost? vacío del Espíritu Ask Santo? yourself that question. Pregúntate esa How pregunta. are you walking through life? ¿Cómo estás caminando en la vida? Half full of the Holy Ghost ¿Medio lleno del Espíritu or half empty of the Holy o Ghost? medio vacío del Espíritu? Amen? Amén. So the people begin to notice El pueblo empezó a notar that this little kid, David, que este pequeño muchacho David is out here being very brave. está siendo muy valiente. So they go out and they bring Saul. Llaman a Saúl. Saul is the king of Israel. Él es el rey de Israel. So they bring Saul, and Saul looks at David. Y Saúl mira a David. And what does Saul do? ¿Qué hace Saúl? Doubts David. Duda de David. The second person La segunda persona who doubted David. que duda de David. Because it just didn't make sense. Porque no hacía sentido, Right? ¿verdad? They saw David's stature, they saw Goliath's Mira la stature. estatura de They David, said, la it doesn't estatura make de sense. Goliat. How are you going to defeat that? ¿Cómo tú vas a derrotar a eso? But it doesn't have to make sense. Pero no tiene que hacer sentido. Because our ways Porque nuestras maneras are not his ways. no son sus maneras. So it doesn't have to make sense to you No right tiene now. que hacer sentido. All you have to do Lo único que tienes que hacer is be faithful es ser fiel and trust in him. y confiar en Él. And that was the beautiful part of Y it. esa era la parte hermosa. Because nobody knew Porque nadie conocía what David had been through lo que había pasado David in private en lo privado, when nobody was looking, donde nadie estaba mirando, that prepared him que lo preparó to face Goliath. para confrontar a Goliat. Amen? Amén. The Lord had prepared David for such a time like this. Dios había preparado a David como por este tiempo, como Because este. in David's quiet place Porque en el tiempo de David privado, is where the Lord had already given him the victory for donde this. él ya le había dado la victoria al Señor. Still in Samuel chapter 17, En Samuel 17, verses 33 to 37. versículos 33 al 37. And Saul said to David, Dijo Saúl a David, "You're not able to go against this Philistine to fight with no him, podrás ir contra aquel filisteo, for you are but a youth, porque solamente eres un joven. and he has been a man of war from his youth." Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. But David said to Saul, Pero David le dijo a Saúl, "Your servant used to keep sheep for his father, tu siervo cuando era pastor de ovejas, and when there came a lion or a bear y cuando venía un león o un oso, and took a lamb from a flock, y tomaba a un cordero de la manda, I went after him and struck him yo salía y lo hería, and delivered it out of his mouth. y lo liberaba de su boca. And if he arose against Y si me, se levantaba contra mí, I caught him by his beard, yo le echaba de la mano, struck him, de la quijada y lo hería, and killed y him. lo mataba. Your servant has struck down both lions and bears. Fuese así con un león y And con this un oso. uncircumcised Y Philistine ese filisteo incircunciso shall be like one of them, será como uno de ellos. for he has defied the armies of the living God. Porque él ha provocado el ejército del And Dios David viviente. said, Y David dijo, The Lord who delivered me from the paw of the lion, el Señor que me libró de las garras del león, from the paw of the bear, de las garras del oso, will deliver me que me liberó, from the hand of this me Philistine. liberará de la mano de este filisteo. Amen. Amén. God will give us what we prepare for. El Dios nos da lo que nosotros preparamos. He will prepare you Él te va a preparar for that battle. para esa batalla. You hear Pastor John tell us all the time, Escuchas al pastor we, John decir, we will always get what we prepare for. siempre vamos a recibir lo The cual Lord had already prepared David for that fight. David ya, el Señor ya había preparado a That David. fight was a fixed fight. Esa batalla ya estaba arreglada. Amen. Amén. David was about to go into a great battle, but the Lord had already prepared him Iba a for entrar en it. una gran batalla, pero el Señor ya la había ganado. You may be going through a great battle right now, Puede ser que estás peleando una gran batalla or about to face one. o vas a enfrentar una. And I want you to not forget Y quiero que no se te olvide the battles that you've already faced and the Lord has brought you through. las batallas que ya has enfrentado, el Señor ya te las ha ayudado When a no ganar. one was around, Cuando nadie estaba when it alrededor, was just you and the Lord, solamente tú y el Señor, little did you know, poco sabes He was preparing you que Él te estaba to preparando face what is next. para enfrentar lo que seguía. Because weeping may last for a night, Porque a lo mejor el llanto dura en la but the noche, joy of the Lord pero el gozo del Señor cometh in the morning. viene en la mañana.
And something that we need to be very careful for es algo que tenemos que tener mucho cuidado. is who you let ¿Quién permites influence influir your tus decisions decisiones and what the Lord has promised en you. lo que Dios te ha prometido? Heed the voice of the Lord. Mantén la voz del Señor. Use discernment, Usa discernimiento, because through our carnal eyes, porque nuestros ojos carnales, their intentions may look good, sus intenciones se ven bien. but you got to open your spiritual eye Tienes que abrir tus ojos and espirituales hold on to your promise. y mantener la promesa. You don't have to share the promise with everyone, No tienes que compartir la promesa and con you don't todos. have to take everyone's advice, Y no tienes que tomar el consejo de todos. because you see, Porque puedes ver, Saul offers David to wear his armor. Saúl le dice a David que use su armadura. Now, Ahora, hear me out. escúchenme. When Saul offers this, Cuando Saúl ofrece I esto, went into it deep and I searched it, miré profundamente. and many believe Y muchos creen that que Saul was acting in good faith, Saúl estaba actuando en buena fe. that Saul was giving David his Le armor estaba dando su armadura a to David defend himself against Goliath. para que se defienda contra Goliat. And now Saul's armor was the best armor that was ever made in those times. La armadura de Saúl era el mejor. It was the best armor was for the king. La mejor armadura era para el rey. That was the best. Era la mejor. But now, Pero ahora, what would have happened ¿qué fuera sucedido if David si David actually killed Goliath fuera puesto la armadura y with Saul's armor? fuera matado a Goliat con la armadura de Saúl? Who would have gotten the glory? ¿Quién iba a recibir la gloria? Saul would have gotten the glory. Saúl fuera agarrado la gloria. But David was there Pero David estaba ahí to kill Saul para matar a Saúl in the name of his Lord en el nombre de su and Señor not in the name of a y king. no en el nombre de un rey. David didn't accept it. David no lo recibió. Saul tried to put it on him. He actually put it on. Trató de ponerlo sobre él And David said, it doesn't feel right. y David dijo, no se siente I correcto. haven't tested this. No lo he probado. I'm not comfortable with No estoy this. cómodo con esto. He took it off and he gave it back Se to lo him. quitó y se lo regresó. You don't have to follow No tienes que seguir what other people tell you, lo que los demás te digan. no matter their status. No importa el Because estatus. no one's status Porque el estatus de nadie is higher than God's es más status. alto que el estatus de No Dios. matter how many followers they No have, importa cuántos seguidores or how tienen, big of an influencer they cuánta esa are, influencia or how tienen, big their bank o account qué is. tan grande es la cuenta They're bancaria. not richer than No God. son más ricos que Dios. The creator of El everything. creador de todo. Amen? Amén. So David grabbed 5 stones David agarra 5 rocas and put it 5 in his piedras, humble little shepherd's bag. y las pone en su bolsa. He didn't need no sword or no armor No necesitaba ni una armadura because o he had espada, the Spirit of God in porque him. tenía el Espíritu de Dios. And he goes out and faces Goliath. Y fue y se enfrenta con And Goliat. before he's going to face Goliath, Y antes de enfrentar a Goliat, Goliath starts mocking him Goliat empieza a and making burlarse fun of him. y a hacerle burla. This is the 3rd time La tercera vez since he got que él to the battlefield llegó al campo de batalla as a simple servant como un siervo to sencillo take food for his brothers. a llevarle comida a sus And hermanos. it's the 3rd time that people mocked him Y for la it. tercera vez se burla a la gente Mocked him for him being there. para ir con él. Still Samuel chapter 17, Estamos en capítulo 17, 43 to 47. 43 al And the 47. Philistine said to David, Y dijo el filisteo a David, which was Goliath, que era Goliat, am I a dog that you come to me with sticks? ¿soy yo un perro para que vengas conmigo con palos? And Goliath cursed David by his gods. Y lo maldijo a David por sus dioses. The Philistine said to David, Dijo luego el filisteo a David, come to me and I will give your flesh to the birds of the air ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo and to the beasts of the y field. a las bestias del campo. Then David said to him, Y David le dijo, you come to me with the sword tú filisteo vienes conmigo con espada and with the spear y con lanza and with the y javelin. con javelina, But I come to you mas yo vengo a ti in the name of the Lord of en el nombre de hosts, Jehová de los the God of ejércitos, armies of Israel, de los ejércitos de Dios, whom you have defied. los cuales tú lo has provocado. This day En este día, the Lord el Señor will deliver you into my te hand, entregará a ti a mis and I will manos strike you down y yo te venceré and cut off your y head cortaré tu cabeza and give the dead bodies to the host y of the daré tu Philistines. cuerpo a los filisteos y las aves This del day the cielo birds of the air y las and to the aves wild beasts of the air, y las bestias de la tierra, that all the earth may know y toda la tierra sabrá that there is a God in que hay Israel, un Dios en Israel, and that all the assembly may know y que toda la asamblea y la that congregación, the Lord saves not with sword and spear, que el Dios no salva con espada ni for con the lanza, battle is the Lord's, porque la batalla es del Señor and he will give you y Él te entregará into our hand. a nuestras manos. And we all know the outcome, right? Y todos saben lo que sucedió. David wins. David gana.
And that was just the beginning of David's journey. Y eso era solamente el principio de la jornada de David. And you see, many people think, Muchos piensan, when they think of David, cuando piensan en David, they think, oh, Goliath, the guy who killed Goliath. el que mató a Goliat. Can I tell you Te puedo decir, that using that story usar esa historia as David como David, being the underdog siendo el que no tenía que ganar, is not right? no es correcto. That was a fixed fight. Esa era una pelea arreglada. So the world wants to tell El you mundo te quiere decir that David was the que underdog, David no tenía, no but era, David had a power pero David tenía un that poder Goliath didn't. que Goliat no tenía. He was filled with the Holy Era Ghost. lleno del Espíritu Santo. Goliath wasn't. Goliat no. So next time someone tries to tell you La próxima vez que alguien te quiera decir, this is David versus era Goliath, David contra Goliat, make sure that they use Goliath que te pongas que te usen a Goliat as the underdog, como el que no tenía que ganar. because David was going to win that fight Porque David iba a ganar esa 1,000 batalla times 1000 veces, times 1,000. más 1000 veces. Amen. Amén. And that's something that Es algo que I'm not too happy with, no estoy demasiado contento because porque I believe yo creo that the battle against Goliath que la batalla contra Goliat was not David's greatest victory, no era la victoria más grande de David and it was not the hardest battle y no era la batalla más difícil that David faced. que enfrentó David. So we're glorifying him Lo estamos glorificando for one of his easiest battles, por una de esas batallas más fáciles. because ¿Por qué? David's real battle Porque la batalla real de David and greatest battle y más grande was Saul, era Saúl and his greatest victory y su victoria más grande was forgiving Saul. era perdonar a Saúl. Because you see, Porque pueden ver, right after David kills Goliath, después de que mata a Goliat David, Saul takes him in Saúl lo toma and puts him as chief and commander of his y armies. lo pone comandante de sus ejércitos. And David goes out to battle Y David sale a pelear and begins to bring victory to y Israel. empieza a traer victorias a And Israel. the people begin to acknowledge Y him la gente empieza a reconocerlo as king. como rey. But David was not king yet. Pero David todavía no era rey. The people began to shout, La gente empezaba a gritar. David killed the 10,000s. Saúl mató a 10,000 David killed the y 10,000s. David a sus 10,000 And Saul killed the y 1,000s. Saúl mató a 1000. That got Saul angry, man. Eso enojó a Saúl So much tanto that he tried killing him. que trató de matar a David. Keyword tried. Trató, dice la palabra. First book of Samuel, Primera de Samuel, chapter 18, versículo 18, verses 10 through 11. capítulo 18, The 10. next day, a harmful spirit from God rushed upon Saul, El próximo día el espíritu malo entró a Saúl and he raved with him his house while David was playing the lyre, y tomó en medio de él en la casa mientras David tocaba con su mano, as he did day by day. como lo hacía día tras día. Saul had his spear in his Y hand, tenía Saúl la lanza en la mano. and Saul hurled the spear, for he thought, Rajó Saúl la lanza diciendo, I will pensando, pin David to the wall. yo voy a poner hacia la pared a David. But David Pero David evaded him twice. lo evadió 2 veces. Something that we need to grasp from this story Algo que tenemos que obtener sobre esta is historia that Saul was a great warrior. es que Saúl era un gran guerrero. It was his spear. Era su lanza. He knew the weight of the spear. Él sabía el peso de la lanza. He probably had a few confirmed kills with that spear. Puede ser que tenía unas muertes confirmadas. So him launching the Y spear, lanzando la lanza, it should have hit David. tenía que pegarle a David. And he shot it twice. Y la mandó 2 And it veces. didn't hit him. Y no le pegó. Why? ¿Por qué? Because someone was in alignment with God Porque alguien estaba alineado con Dios and the other one y wasn't. el otro no. The spirit of the Lord had left Saul, El espíritu del Señor había dejado a Saúl, which caused que caucionó to miss David. que no le pegara a David. David was the Lord's anointed. David era el ungido de Dios. The Lord wasn't going to let El Señor no iba a permitir nothing happen to him, que nadie le sucediera a no él. matter what came his way. No importara lo que viniera contra él. Because the enemy can try to slow you Porque el down, enemigo te puede tratar de esperarte. but the Lord will push you through Pero el it. Señor te va a empujar. The enemy might knock you down, El enemigo te va a tumbar. but the Lord is going to extend his hand Pero el Señor va a extender su and is going mano to pick you right y up. te va a levantar. The enemy might have knocked the wind out of you, El enemigo te quita el aliento, but you're still breathing. pero todavía estás respirando. Bigger the attack, Más grande el ataque, bigger the promise. más grande la promesa. You shouldn't be worried because you're getting attacked. No seas preocupado porque estás siendo atacado. You should really worry when the attacks are no longer coming. Realmente preocúpate si los ataques no están viniendo. That's when you should really start fearing, Es ahí donde tienes que temer, because the Lord porque el Señor might be far away. puede ser que está alejado. And now I'm not telling Y you no te estoy diciendo that you have
have to live que tienes que vivir a life of misery of being attacked day in or una day vida out. de miseria, de estar atacado tras ataque. No, No, that's not what I'm saying. no es lo que estoy diciendo. It's just, it's all of that Es todo eso. is the Lord Es el Señor trying to take you through your journey tratando de llevarte en to la your jornada promised land. a tu tierra prometida. Because every setback in your life Porque cada ataque en tu vida is a setup es para prepararte for your breakthrough. para tu avance. It's a setup Es para prepararte for your promise to come forth. para que venga tu promesa. Amen. Amén. And we already know that the best weapon for any battle that may come our way Y ya sabemos que el arma mejor para cualquier ataque is the Lord. es el Señor. The Lord prepared David to defeat El Goliath Señor preparó a David para que derrumbara a Goliat in his secret place, en su lugar secreto, in his quiet en place. su lugar secreto. And this was going to be no different. Y esto no iba a ser nada diferente. 1 Samuel chapter 19, Primera de Samuel 19, verses 1 and 2. 1 y 2. Now Saul spoke to Jonathan, Habló Saúl a Jonatán, his son, su hijo, and to all his y a servants todos sus siervos that they should kill David. para que matasen a David. But Jonathan, Saul's son, Pero Jonatán, hijo de Saúl, delighted much in David. amaba a David en gran manera. Jonathan saw David as his brother. Jonatán miraba a David como su hermano. Jonathan calls David the soul of his soul. Jonatán llamaba su alma de su alma. Jonathan loved David. Jonatán amaba a David. So Jonathan goes and tells David, Jonatán va y le dice a David, Saul, my father, seeks to kill you. Saúl, mi padre quiere matarte, David. Therefore, be on your guard in the morning. Cuídate hasta la mañana Stay in a secret y place estate en el lugar oculto and hide yourself. y escóndete. Don't forget Que no se te olvide in what atmosphere en cuál atmósfera and in what place y en cuál lugar is it that you hear from the Lord. es donde tú escuchas del Señor. And what atmosphere Y en cuál atmósfera and what place y en cuál lugar is it that the Lord gave you that es promise? donde el Señor te dio esa promesa. In the quiet place. En el lugar oculto. And you see, Puedes ver from chapter 19 to chapter 24, del capítulo 19 al 24. David goes in hiding. David va en escondite. He goes to different cities, Se va al lugar, diferentes ciudades. hides in different caves. Se esconde en diferentes cuevas. What are caves? Que son cuevas, Secret places, lugares secretos, quiet places. ocultos. Because that's where the Lord wanted David. Porque ahí lo quería el Señor. Because a it is David. in your secret place and in your quiet place Es el lugar secreto y oculto where you're going to hear from the Lord donde more vas a clearly. oír del Señor. And David was obedient. Y David era obediente. David was obedient to God's voice. David era obediente a la voz de Dios. And he goes to different Y cities va a diferentes ciudades. and defeats many enemies, wins many battles in all these cities. Grandes batallas y derrota grandes guerreros. Every city where you heard David was in, En cada ciudad que escuchabas que estaba David, Saul would send spies Saúl mandaba a espías and soldiers to kill him. y soldados para que lo maten. Saul was persistent. Saúl era persistente. He really wanted what David had. Realmente quería lo que David tenía. Doesn't that sound like the world? ¿Que no suena como el mundo? Aren't they very persistent ¿Que no son muy persistentes to try en tratar and take you far away from what you have? y alejarte de lo que tú tienes? And that was Saul. He wanted what David had. Y Saúl quería lo que tenía David. Until one day, Hasta que un día, 1 Samuel 24, verses 4 and 8, Primera de Samuel 24, 4 al 8. the men said, Entonces los hombres de David le dijeron, these were David's men speaking. eran los hombres de David hablando. This is the day the Lord spoke of when he said to you, Ese es el día que dijo Dios, I will Jehová, give your enemy into your hands te he entregado tu enemigo a tu mano for you to deal with as you wish. y harás con él como tú. Then David crept up unnoticed Y se levantó David and cut off the corner of Saul's y le robe. cortó la orilla de su manto de Saúl. You see, Saul was laying Saúl estaba ahí in the cave en la cueva where David was hiding. descansando donde se estaba escondiendo David. He was sleeping there. Estaba durmiendo And David goes y David entra and cuts a little piece of his robe. y le corta un pedazo de su manto. And afterwards, Y después David was conscious David estaba consciente for having cut off a corner of his robe. por cortarle un poco de su manto. He said to his men, Le dijo a sus hombres, the Lord forbid that I should do such thing to my master, que el Señor no me deje tocar a su ungido, the Lord's anointed, el ungido del or Señor, lay my hand on him, o ponerle una mano, for he is the anointed of the Lord. porque él es el ungido de Jehová. With these words, David sharply rebuked his men Con estas palabras reprendió a sus hombres and did not allow them to attack Saul. y no permitió que atacaren a Saúl. And Saul left the cave Y Saúl se fue de la cueva
and went his way. y fue en su caminar. David's greatest victory La victoria más grande de David was not defeating Goliath. no era derrumbar a Goliat. David's greatest victory La victoria más grande de David was forgiving Saul. era perdonar a Saúl. The Lord delivered him Dios lo liberó in the silver platter for him. y lo puso ahí sobre él. The person who had been trying to literally kill him for years, La persona que lo quería matar por años, and David had mercy on y him. David tuvo misericordia. I ask you tonight, Te pregunto en esta noche, if the Lord was to deliver to you si el Señor te librase that person o pusiera a esa persona who hurt you, que te lastimó, who damaged you, que te golpeó, who abused you, que te abusó and gave you the y opportunity te diera la oportunidad to kill him or forgive him, de matarlo o perdonarlo, what would you do? ¿cuál escogieras? Who are we ¿Quién somos to dictate de escoger what that person's life qué es la vida de esa persona is worth? merece? Would you forgive them? ¿Lo vas a perdonar? Again, Otra vez, two different characters. los diferentes caracteres. Who do you choose to be like? ¿Quién escogemos ser como? David ¿Como David or Saul? o como Saúl? And he even cut a piece of his robe Hasta le cortó un pedazo de su manto to show him, para mostrarle, the Lord delivered me to you. el Señor te liberó a mí. I could have killed you, Yo te pudiera matar, but this piece of robe pero este pedazo de tu manto shows you demuestra that I had mercy on que you, tuve misericordia sobre ti, that I forgave you. que te perdoné. And in verse 12, Versículo 12. may the Lord judge between me and you. Que el Señor juzgue sobre nosotros. May the Lord avenge me against you, Y que se venga de mí, de Jehová, but my hand shall not be against you. pero mi mano no será contra ti. The reason why the breakthrough La razón que el avance and the promise y la promesa the Lord has made to you que el Señor te ha hecho has not happened yet no ha sucedido, is because you are trying to fight a battle es porque estás tratando de pelear una batalla that is not yours. que no es tuya. The promise is there La promesa está ahí because God is a man that he shall not lie. porque es un Dios, el Señor que no miente. But you are first going to have to learn to forgive, Pero primero vas a tener que aprender a perdonar, because David's greatest victory porque la victoria de David más grande was forgiving era Saul. perdonar a Saúl. We could all stand to our feet Nos today. podemos poner de pie. David did not become king David no se hizo rey when he killed Goliath cuando él mató a Goliat or when he killed the 10,000s. o cuando mató a los 10,000. David became king David se convirtió rey when he forgave Saul. cuando él perdonó a Saúl. And tonight, Y en esta noche I remind you te recuerdo that Jesus Christ que Jesucristo had his own journey to the cross. tenía su propia jornada a la cruz. And every single person Y cada persona that mocked him, que se burló de that él, hit him, que le pegó, that spit at him, que le escupió, that put the thorns on his head, que puso la corona de that espinas, laughed at him, que se rió de that él, whipped him, que le pegó, that put those nails in his que hands, puso esos clavos en that sus manos, stabbed him on his side. que le pegó en sus espaldas. He forgave them. Él los perdonó And he forgave them y los perdonó so you and I can forgive. para que nosotros podamos perdonar. He forgave them Él lo perdonó because he loves you. porque Él te ama. So tonight, En esta noche I open up these altars abro estos altares for two things. por dos cosas. First, Primeramente, to ask for forgiveness, para pedir perdón, because we ourselves are not perfect people. porque nosotros no somos perfectos. And we ourselves Y nosotros mismos could have damaged somebody else pudiéramos lastimar a los demás without even knowing it. sin conocerlo. And second of all, Y segundamente, to forgive. para perdonar, To forgive that person perdonar a esa persona who hurt you. que te lastimó. In our culture, En nuestra cultura we love amamos holding on to things. detener las cosas. We love having grudges. Nos gusta tener rencores. But today is that day Pero hoy es el día that we break that que quebramos eso and that we learn y que aprendemos to forgive. a perdonar. So I open up these altars Abro estos altares to whoever is ready a cualquier persona que está lista to forgive a perdonar and to walk forward y para caminar hacia adelante in the promise that the Lord has for en you. la promesa que el Señor te ha hecho. Some of you are here Algunos están aquí
who need to ask for que forgiveness necesitan pedir perdón because you are mad at God. porque estás enojado con Dios. Forgive me, Lord, Perdóname, for Señor, not trusting in you. por no confiar en ti. Some of you are here Algunos están aquí, and need to forgive necesitan perdonar a family member, un familiar, a brother, un hermano, a cousin, un primo, a dad, un padre, a mother, una madre, a stepfather. un padre, un Some padrastro. of you are here Algunos están and aquí need to forgive que tienen que perdonar an ex-boyfriend, un ex del pasado, an ex-girlfriend, una novia del pasado, because it is time porque es tiempo that you lay it at the Lord's feet que lo pongas en los pies de Jesús so He can take you para que podamos tomar to the next level al próximo of nivel your promise. de la promesa. Prayer team, you can go ahead. Equipo de oración pueden orar.